নমস্কার বন্ধুরা, টুম্পা কিচেনের ভিলেজ ফুডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি নতুন ধরনের এক চিকেন রান্না করে দেখাবো। এই যে নিয়ে এসেছি ব্রোকলি, এই ব্রোকলি দিয়ে আজকে আমি চিকেন রান্না করে দেখাবো। পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকবেন কিভাবে রান্নাটা করি। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। চলুন তবে আমি ব্রোকলিটা কেটে নিই। ব্রোকলিটা আমি কেটে নিই। এটা একটু বড় হয়ে গেছে। রসুন থেতো করে নিয়েছি। আদা, গোটা জিরে, কাঁচা লঙ্কা আর শুকনো লঙ্কা বেটে নেব।
উনুন ধরেই কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইতে দিয়ে দেবো তেল। কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি, এবার দিয়ে দেবো ব্রোকলি। লবণ, হলুদ গুঁড়ো, ব্রোকলি ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। কড়াইতে তেল দিয়ে দেবো, ফোড়নে দেবো শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে আর তেজপাতা। রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, জিরে আর আদা বাটা, শুকনো লঙ্কা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা, লবণ, হলুদ গুঁড়ো, টমেটো কুচি, দেখুন বন্ধুরা মশলা দিয়ে কত তেল ছেড়ে গেছে। এবার আমি চিকেনটা দিয়ে দেবো। কত সুন্দর কালার এসেছে। একদম কষানোটা কত সুন্দর হয়েছে। আজকের মাংসটা খেতে খুব সুন্দর লাগবে, একদম ফাটাফাটি।
ভাজা ব্রোকলিগুলো এবার দিয়ে দেবো। এবার জল দিয়ে দেবো গরম জল। এই যে একদম গোটা গোটা আছে, গলে যায়নি। গরম মশলা, চিকেনটা ভেঙে গেছে, নামিয়ে দেবো। দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর হয়েছে দেখতে। জায়গাটা পরিষ্কার করে চলে আসছি, সবাইকে খেতে দেবো। পুঁই শাকের ফল বাড়িতে রান্না হয়েছে, আমরা নিয়ে চলে এসেছি খেতে। রান্নাটা খুব সুন্দর হয়েছে। আর এই ব্রোকলিগুলো একদম পুরো চিকেনের সাথে রান্না হয়েছে। ব্রোকলি একদম পুরো মাংসের মতন লাগবে। এই যে ভাত, ভালোই লাগছে খেতে। আর এই যে মাংস। আমি তো ভেবেছিলাম ব্রোকলি দিয়ে রান্না করে খেয়ে দেখি কেমন লাগে, কিন্তু খেতে খুব সুন্দর লাগে, তাই না বল? হ্যাঁ সত্যি, আমি প্রথমবার খাচ্ছি, খুব ভালোই লাগছে। আমিও প্রথমবার রান্না করছি, প্রথমবারই। আপনার বাড়িতে ট্রাই করতে পারেন, বেশ ভালোই লাগছে খেতে। তরকারিটা এত ভালো হয়েছে যে আরেকবার ভাত নিলাম। খুব সুন্দর হয়েছে রান্নাটা আজকে। বন্ধুরা রান্নাটা খুব সুন্দর হয়েছে, খেতেও ভালো লাগছে। তো আজকের মতন এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। বাই।